Hi everyone, this is Surya Phani Tez. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. సో మనం వర్క్ ఎనర్జీ పవర్ చాప్టర్ లో నిన్న ఎంసీక్యూ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఎంసీక్యూ కంప్లీట్ చేసి ఎంసీక్యూ 2 కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. సో ఎంసీక్యూ 2 లో మనం 6.20 ప్రాబ్లమ్ లో కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఈ రోజు నుంచి 6.21 ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, వర్క్ ఎనర్జీ పవర్ చాప్టర్ లో వర్క్ ఎనర్జీ పవర్ చాప్టర్ ఎగ్జాంపులర్ ప్రాబ్లమ్స్ 6.21 ప్రాబ్లమ్. ఓకే, 6.21. What is 6.21 problem? అంటే two blocks, two blocks M1, M2. Yeah, two blocks M1, M2 ఉన్నాయి. ఓకే, M1 and M2 having equal masses, and equal masses are free to move, the equal masses are free to move on a horizontal frictionless surface. Okay, frictionless surface. So M2 is attached to a massless spring, Okay, as shown in the figure. So figure draw చేస్తాం చూడండి. So mass M1 ఉంది, ఇది M1 mass is equal to రెండు mass equal M1 equal. సో ఇంకోటి M2 ఉంది, దీని మాస్ కూడా M9. ఇది ఒక స్ప్రింగ్ తో అటాచ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో ఇనిషియల్లీ M2 is attached. Okay, initially M1 is moving pair V and collides head on with M2. ఓకే, ఇది ఇలా V స్పీడ్ తో మూవ్ అవుతా ఇది వెళ్ళి దీన్ని కొలైడ్ చేస్తుంది అనమాట. కొలైడ్ అయితే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఏంటంటే వైల్ స్ప్రింగ్ ఈస్ fully compressed, and spring is fully compressed, all the TE of M1 is stored as TE of spring. Okay, so మొత్తం స్ప్రింగ్ ఫుల్ కంప్రెస్ అయినప్పుడు ఏంటంటే కేఈ ఆఫ్ M1, ఆ M1 మొత్తం ఎలా స్టోర్ అవుతుంది, టీఈ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ కింద స్టోర్ అవుతుంది అని అంటున్నాడు. ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ బి, వైల్ స్ప్రింగ్ ఈస్ fully compressed, the system momentum is not conserved, the final momentum is equal to the system momentum is compressed. The system, when spring is fully compressed, the system momentum is not compressed. The system momentum is not conserved. So final momentum is equal to initial momentum. So final momentum, initial momentum is equal to system momentum conserved of that is equal to initial momentum. Option C and D. If spring is massless, the final state of M1, spring massless, the final state of M1 is state of rest. Option D. If the surface on which blocks are moving has friction on surface speed, then collision cannot be an elastic. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది వెళ్ళి సపోజ్ ఇది వెళ్ళి ఇక్కడ రెండు బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ మాస్ M1, ఓకే, సమ్ యూవి వెలాసిటీతో వెళ్ళి సేమ్ అదే ఇంకో మాస్ ఉన్న M2 మాస్. ఓకే, రెండు ఈక్వల్, M1 ఈక్వల్ టు M2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M, సేమ్ మాస్. సో దీనికి స్ప్రింగ్ ఉంది ఇలాగా, ఇది వెళ్ళి దీని కొలైడ్ అయితే ఫస్ట్ ఏమంటారంటే కన్సిడర్ ద సిస్టమ్, ఈ డయాగ్రామ్. సో M1, సో ఇది వెళ్ళి ఇలా కొలైడ్ అయితే కాంటాక్ట్ లో వస్తుంది, ఫ్రిక్షన్లెస్ సర్ఫేస్. ఓకే, frictionless surface. So M1 comes in contact with spring. M1 is retarded by spring force, M2 is accelerated by spring force. And ఏమంటే ఇది వెళ్ళి దీన్ని కొలైడ్ అవుతుంది కదా, ఏమవుతుంది, ఇది వెళ్ళి స్ప్రింగ్ కొలైడ్ అవుతుంది. కొలైడ్ అయినప్పుడు ఇది ఇలా V స్పీడ్ వెళ్ళి ఇలా కొలైడ్ అవుతుంది, ఇది స్ప్రింగ్ కొంచెం కంప్రెస్ అవుతుంది. సో ఆ స్ప్రింగ్ దీన్ని పుష్ చేస్తుంది అనమాట. దాని అర్థం ఏంటి, M1 కమ్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్, ఇది M2. సో ఇది వెళ్ళి స్ప్రింగ్ కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు, స్ప్రింగ్ కంప్రెస్ చేసినప్పుడు దీని వెలాసిటీ తగ్గుతుంది, ఆ స్ప్రింగ్ ఏమో దీన్ని పుష్ చేస్తుంది అనమాట. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, దాని M1 కమింగ్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ స్ప్రింగ్, M1 అనేది ఏమవుతుంది, అది రిటార్డ్ అవుతుంది కదా. సో M1 V స్పీడ్ తో వస్తుంది, స్ప్రింగ్ తగ్గగానే ఫోర్స్ అప్లై అవడం వల్ల అది రిటార్డేషన్ అవుతుంది, అంటే వెలాసిటీ తగ్గుతూ వస్తుంది. ఓకే, M1 ఈజ్ రిటార్డెడ్ బై ద స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అండ్ M2 ఈజ్ యాక్సిలరేటెడ్. సో అదే స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ దీన్ని పుష్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ టైంలో M2 ఈజ్ యాక్సిలరేటెడ్ బై స్ప్రింగ్.
సో ద స్ప్రింగ్ విల్ కంటిన్యూ టు కంప్రెస్ అంటిల్ 2 బ్లాక్స్ అక్వైర్ కామన్ వెలాసిటీ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో అది ఇప్పుడు దాకా కంప్రెస్ అవుతుంది ఇనిషియల్ గా, దీని మొమెంటం m1 ఇంటూ v. ఓకే, దీని మొమెంటం 0. ఓకే, సో ఇది దీని మీద అయితే ఎంత ఫోర్స్ చేస్తుందో దేని మీద కూడా అంతే ఫోర్స్, ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో సిస్టమ్ మీద ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. తర్వాత ఏమవుతుంది, ఒకసారి కంప్రెస్ అయిన తర్వాత రెండింటికి సమ్ m1 ప్లస్ m2 ఫుల్ సమ్ కామన్ వెలాసిటీ v డాష్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో v డాష్ అంతప్పుడు m1v ఇంటూ m1 ప్లస్ m2, రెండు m1 ఈక్వల్ m2 కాబట్టి అది v/2 అవుతుంది, కామన్ వెలాసిటీ v/2 అవుతుంది. సో ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు, వైల్ స్ప్రింగ్ ఇస్ ఫుల్లీ కంప్రెస్ ద ke ఆఫ్ m1 is stored as the p ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్ అన్నాడు. కాదు. సో ఫుల్లీ కంప్రెస్ అయినప్పుడు కొంచెం వెలాసిటీ తగ్గుతుంది, తగ్గి దాని పొటెన్షియాలిటీ కింద స్టోర్ అవుతుంది, దాని కొంచెం m2 కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా కింద ఎక్కువ కూడా వెళ్తుంది అనమాట. సో కామన్ వెలాసిటీ వస్తుంది. అప్పుడు ఏంటి, m1 సమ్ వెలాసిటీ తగ్గి తర్వాత రెండింటికి కామన్ వెలాసిటీ వచ్చి మళ్ళీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, కొంచెం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ స్టోర్ అయ్యి కొంచెం కైనెటిక్ ఎనర్జీ వస్తుంది. ఆప్షన్ ఏ రైట్ కాదు. యాజ్ సర్ఫేస్ ఆర్ ఫ్రిక్షన్లెస్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ విల్ బి కన్సర్వ్డ్. సో ఫ్రిక్షన్ లేదు కాబట్టి మొమెంటం కన్సర్వ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, యాజ్ సర్ఫేసెస్ ఆర్ ఫ్రిక్షన్లెస్, యాజ్ సర్ఫేసెస్ ఆర్ ఫ్రిక్షన్లెస్, సో మొమెంటమ్ ఇస్ కన్సర్వ్డ్. ఓకే, యాజ్ సర్ఫేసెస్ ఆర్ ఫ్రిక్షన్లెస్, యాజ్ సర్ఫేసెస్ ఆర్ ఫ్రిక్షన్లెస్, మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అనేది కన్సర్వ్ అవుతుంది, మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఓకే, సో ఆప్షన్ బి కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఈ స్ప్రింగ్ ఇస్ మాస్లెస్, ఫైనల్ స్టేట్ ఆఫ్ m1 is at rest. స్ప్రింగ్ మాస్ లేకపోతే whole energy of m1 will imparted to m2, m1 will be at rest then. ఓకే, ఈ స్ప్రింగ్ ఇస్ మాస్లెస్, ఫైనల్ స్టేట్ ఆఫ్ m1 is at rest అన్నాడు. ఓకే, సో స్ప్రింగ్ అనేది మాస్ లెస్ అనుకో, స్ప్రింగ్ అనేది మాస్ లేదనుకో ఏమవుతుంది, మొత్తం వచ్చి దీని కొలైడ్ అయితే, సో ఇది ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయితే ఎప్పుడు ఏమవుతుంది, m1 into v స్ప్రింగ్ అనేది రెస్ట్ లేదు కాబట్టి తర్వాత అది ఏమవుతుంది, m1 అనేది సమ్ v డాష్ వస్తుంది, సమ్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయితే సేమ్ మాస్ కాబట్టి ఇది రెస్ట్ లోకి వచ్చి ఈ బ్లాక్ రెస్ట్ లోకి వచ్చి m2 బ్లాక్ సమ్ సేమ్ అదే v వెలాసిటీ వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ స్ప్రింగ్ ఇస్ మాస్లెస్, ఆప్షన్ సి, స్ప్రింగ్ ఇస్ మాస్లెస్, స్ప్రింగ్ అనేది స్ప్రింగ్ ఇస్ మాస్లెస్ అయిందనుకో, మాస్లెస్, the whole energy of m1 will be imparted to m2 and m1 will be at rest. So option C correct, m1 will be at rest. So option D ఏమన్నాడు ఆప్షన్ మనకి మామూలుగా ఇక్కడ, if the surface is on which blocks are moving as friction then collision cannot be elastic అన్నాడు. అలా ఉండదు, collision inelastic of even friction is not involved, collision inelastic కూడా అవ్వచ్చు అనమాట. సో కొలిజన్ ఈజ్ ఇన్ఎలాస్టిక్ అవ్వచ్చు, ఈవెన్ ఫ్రిక్షన్ ఉన్నా కానీ ఇన్ఎలాస్టిక్ అవ్వచ్చు. ఫ్రిక్షన్ ఉంది మాత్రం అది ఎలాస్టిక్ అవ్వాలనేది, ఈవెన్ ఈ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్, ఫ్రిక్షన్ ఇన్వాల్వ్ లేకపోయినా కొలిజన్ ఇన్ఎలాస్టిక్ అవ్వచ్చు అనమాట. ఓకే, ఫ్రిక్షన్ కి ఎలాస్టిక్ సంబంధం లేదు. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్ మాట. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అండ్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 6.22. So a rough inclined plane is placed on a path of moving with a constant velocity. You on the horizontal ground. A block of mass rests on the incline. Okay, block of mass దాని మీద incline is question is any work done by force of friction between the block and incline. Is there then a dissipation of energy? Is there then a dissipation of energy? So a rough incline plane ఉంది. ఓకే, దేని మీద some moving cart అనమాట. ఓకే, మూవింగ్ కార్ట్ ఉంది, some moving cart. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ సమ్ వెలాసిటీ u, ఇది మూవ్ అవుతుంది. దీని మీద ఒక రఫ్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఉంది, యాంగిల్ θ. సో దాని మీద ఒక బ్లాక్ m మాస్ మనం పెట్టి దాని మాస్ m బ్లాక్. సో ఇప్పుడు ఏంటి ఏమంటున్నాడు వాడు, ఈస్ దేర్ ఎనీ వర్క్ డన్ బై ద ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ద బ్లాక్ అండ్ ఇంక్లైన్ అంటున్నాడు. సో ఒక డయాగ్రామ్ ఉన్నప్పుడు
యాజ్ ద బ్లాక్ ఎం ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎంజీ పోస్ట్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది దానికి, ఇప్పుడు ఎంజీ సైన్ థీటా యాక్ట్ అవుతుంది, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫ్రిక్షనల్ సో ఇది ఎంజీ కాస్ థీటా అవుతుంది. సో దీని నార్మల్ రియాక్షన్. సో నార్మల్ రియాక్షన్ ఈక్వల్ టు రెస్ట్ లో ఉండాలంటే ఆ డైరెక్షన్ లో ఎంజీ కాస్ థీటా అవ్వాలి. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది మ్యూ ఇంటూ ఎన్ అవ్వాలి, అంతే కదా. సో మ్యూ ఇంటూ ఎంజీ కాస్ థీటా. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రెస్ట్, ఈ డైరెక్షన్ లో రెస్ట్ ఉండాలంటే ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు దేనికి ఈక్వల్, దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి, ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ సైన్ థీటా అవ్వాలి. ఆ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ ఈక్వల్ అప్పుడు అది రెస్ట్ లో ఉండదు. The force of friction acting between the block and incline opposes the tendency of sliding of the block matter. So block is not in motion, therefore no work friction. So you know, force of friction ఏం చేస్తుంది, యాక్టింగ్ విత్ బ్లాక్ అండ్ ఇన్క్లైన్ సర్ఫేస్ దాన్ని స్లిప్పింగ్ యొక్క టెండెన్సీ ఎగనెస్ట్ గా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ యాక్టింగ్ బిట్వీన్ ద బ్లాక్ అండ్ incline opposes the tendency of sliding sliding of the block. This block is not in motion since block అనేది మోషన్ లో లేదు కాబట్టి, therefore ఏమవుతుంది, therefore no work is done, therefore no work is done by the force of friction. So force of friction అనేది force of friction వర్క్ చేయాలి. Hence no dissipation takes place. Hence no dissipation of energy takes place. No distribution of energy. So next question 6.23. So 6.23 అంటే why is electrical power required? Why is electrical power required at all when the elevator is descending? Elevator is descending. Why should be a limit on the number of passenger in this case? On the number of passengers this case. సో ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఎందుకు కావాలి ఏదైనా ఎలివేటర్ డిసెండింగ్ కి, అండ్ ఎందుకు లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసెంజర్స్ ఉండాలి ఇన్ దిస్ కేసు అని అడుగుతున్నారు. సో ఎందుకంటే మామూలుగా ఎలివేటర్ డిసెండింగ్ అయ్యేటప్పుడు అది ఫ్రీలీ ఫాల్ అవ్వకుండా అండర్ గ్రావిటీ స్లోగా కిందకి రావడానికి కావాల్సిన ఎలక్ట్రిక్ పవర్ అన్నమాట. when elevator is descending, then electric power is required to prevent. Electric power ఎందుకు ఉండాలి, then electric power is required to prevent, then prevent చేయడానికి freely falls on under gravity మాట, prevent it from falling freely under gravity. And the next question ఏంటి, and the weight of the also as the weight of inside the elevator increases, the speed of descending increases. Therefore there should be a limit number of passengers in the elevator to prevent the elevator from descending with larger velocity. So weight of the elevator increase అయితే descending speed కూడా increase అవుతుంది. Therefore అందుకే లిమిట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసెంజర్స్ టు ప్రివెంట్ ద డిసెండింగ్ విత్ లార్జ్ వెలాసిటీ. స్లోగా వెళ్ళాలి, అది లార్జ్ వెలాసిటీ డిసెండ్ అవ్వకూడదు లిఫ్ట్. సో ఆల్సో యాజ్ ద వెయిట్ ఇన్సైడ్ ద ఎలివేటర్ increases, the speed of descending increases. Therefore there should be a limit on the number of passengers in the elevator to prevent the elevator from descending with larger velocity. To prevent the elevator from descending with larger velocity. So next question 6.24. Next 6.24 ఏంటి, a body is being raised to a height h from the surface. A body is rising to a height h from the surface. Okay, the body is rising from the surface of the earth. What is the sign of work done by applied force v gravitation? What is the sign of work done? You don't know forces. Okay, so force is applied on a body to lift the upward direction, and displacement of body is also in upward direction. Therefore angle between applied force and displacement theta equal to 0. So work done అనేది పాజిటివ్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో అప్లై చేసే ఫోర్స్ పైకి ఉంటుంది, సో డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా పైకే ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఏముంటుంది, ఫోర్స్ ఈస్ అప్లైడ్
on the body to lift, on the body to lift it in upward direction, and displacement of body is also in upward direction. So displacement of the body is also in upward direction. So displacement of body kuda upward direction ఉంటుంది. So therefore the angle between applied force and displacement is zero ఉంటుంది. So therefore the angle between applied force and displacement is theta equal to 0 degree. So అప్పుడేమవుతుంది work done by the applied force. So what మామూలుగా F dot S కదా. సో FS cos theta అవుతుంది. S అనే డిస్ప్లేస్మెంట్ theta 0 degrees కాబట్టి FS cos 0 is equal to FS. అది పాజిటివ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటే అది పాజిటివ్, వర్క్ డన్ బై అప్లైడ్ ఫోర్స్ పాజిటివ్ అవుతుంది. అదే ఇప్పుడు గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనుకోండి, ఇదే దీని మీద కింద యాక్ట్ అవుతుంది, కానీ అప్వర్డ్ పైకి లాగుతున్నాం కదా. సో ఫోర్స్ ద గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ డౌన్వర్డ్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ డౌన్వర్డ్ ఉంటుంది అంతే కదా. కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. therefore angle between them ఎంత అవుతుంది, theta 180 degrees అవుతుంది. అప్పుడు cos 180 ఎంత, -1. సో అప్పుడు FS cos 180 degrees వర్క్ డన్ అనేది. సో -FS. సో ఇది నెగిటివ్ ఉంటుంది అనమాట. వర్క్ డన్ బై గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ నెగిటివ్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 25th ప్రాబ్లం 6.25. Calculate the work done by a car against gravity. Calculate the work done by a car against gravity in moving along a straight horizontal road. So straight horizontal road తో మూవ్ అవుతుంది. సో car done against work done by a car against gravity. The mass of the car is 400 kg. The distance moved is 2 meters. సో కార్ ఉంది, ఓకే, కారు ఇలా మూవ్ అవుతుంది. సో 2 meters మూవ్ అయిందంట ఈ డైరెక్షన్ లో. సో వర్క్ డన్ బై గ్రావిటీ అన్నాడు. సో ఫోర్స్ గ్రావిటీ అంతే కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది. మీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ డైరెక్షన్, 2 meters ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. సో రెండింటి మధ్య యాంగిల్ అంతా 90 degrees. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ S ఈక్వల్ టు 2 meters, ఫోర్స్ అనేది mg, theta అనేది 90 degrees. సో FS cos 90 ఏమవుతుంది, cos theta అంటే FS అంతేలా కానీ theta 90 degree కాబట్టి cos 90 0. సో వర్క్ డన్ బై ద గ్రావిటీ అనేది ఎంత అవుతుంది, 0 అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ద ఫోర్స్ గ్రావిటీ యాక్ట్స్ vertically downward while car is moving horizontally. సో ఆ డైరెక్షన్ లో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏం లేదు కాబట్టి వర్క్ డన్ బై ద గ్రావిటీ, కార్ అగైన్స్ట్ గ్రావిటీ 0 అన్నమాట. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 6.26. A body falls towards earth in air, okay, with total mechanical energy conserved during the fall justified. Will its total mechanical energy be conserved during fall? అంటాడు క్వశ్చన్. డ్యూరింగ్ ద ఫాల్ క్వశ్చన్ మార్క్ జస్టిఫై, కన్సర్వ్ అయితే దాన్ని జస్టిఫై చేయాలంటాడు. సో ఇప్పుడు నో ఆన్సర్ ఏంటంటే నో. ఎందుకంటే మెకానికల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ బాడీ ఫీలింగ్ బాడీ అండర్ గ్రావిటీ ఇస్ నాట్ కన్సర్వ్డ్ బికాస్ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ యూటిలైజ్డ్ అగైన్స్ ద రెసిస్టివ్ ఫోర్స్. ఇవన్నీ ఏదైనా బాడీ సపోజ్ ఎర్త్ అనుకో, ఏదైనా బాడీ పైనుంచి ఇలా పడుతుంది అనుకో ఎర్త్ మీద. సో బాడీలో పడుతున్నప్పుడు ఎనర్జీ కన్సర్వ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా పడేటప్పుడు. సో నో total mechanical energy of the body falling under gravity. So falling under the gravity అయితే అది కన్సర్వ్ అవ్వదు ఎనర్జీ. ఓకే, ఇది అర్థం. ఇది బాడీ ఇలా ఫాలో అవుతుంటే కన్సర్వ్ అవుతుంది. ఎందుకు కన్సర్వ్ అవ్వదు, బికాస్ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ its energy is utilized against resistive force of air. So which is a non-conservative force. This condition, సో ఈ కండిషన్ లో జనరల్ గా మెకానికల్ ఎనర్జీ కన్సర్వ్ అయితే బాడీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి దీని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ లాస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ అవ్వాలి. కానీ యాక్చువల్ గా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ లాస్ కొంచెం కైనెటిక్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, కొంచెం డిసిపేటివ్ ఎనర్జీ కింద ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ అగైనెస్ట్ గా పనిచేస్తుంది అన్నమాట. సో ఇది కన్సర్వ్ కాదన్నమాట. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 6.27. A body is moved along a closed loop. The body moves in a closed loop. The work done in the moving the body necessarily is 0.
is the work done in moving the body necessarily zero? If not, state the conditions under which work done over a closed path is always zero. So train and the body moved in a closed loop, the work done is moving the body necessarily zero. No, work done is moving any closed loop is not necessarily zero. It is zero only when the forces are conservative forces. సో ఏ ఫోర్స్ అయినా యాక్ట్ అవుతుంటే వర్క్ డన్ ఇన్ లూప్ జీరో అవ్వదు. ఎప్పుడు జీరో అవుతుందంటే అవి ఆ ఫోర్సెస్ కన్సర్వేటివ్ అయినప్పుడు. వర్క్ డన్ ఇన్ మూవింగ్ along a closed path loop is not necessarily zero. It is zero when only when all the forces are conservative. 6.28. 6.28 అంటే ఏంటి? Question now. In an elastic collision, in an elastic collision, in an elastic collision of two billiard balls, which of the following quantities remain constant? Which of the following quantities remain conserved during the short time of collision. During the short time of collision of the balls, that when they are in contact, they are in contact. So in elastic collision, two billiard balls, which of the following quantities remain conserved during the short time of collision of the balls when they are in contact? So option A, kinetic energy. Option B, total linear momentum. Total linear momentum. Give your reason. Give reason for your answer. Yeah, answer in each case. So in elastic collision, total linear momentum of a system is always conserved. While balls are in contact, they may deform, which means elastic. P came from the part of KE. Therefore, KE may not be conserved. Okay. So in elastic collision, so total and elastic collision of total energy plus the total linear momentum conserve అవుతుంది. Okay. Total linear momentum అనేది definitely గా కన్సర్వ్ అవుతుంది. Total linear momentum of the system of two balls. Total linear momentum system of two balls అనేది definitely గా కన్సర్వ్ అవుతుంది. ఈజ్ ఆల్వేస్ కన్సర్వ్డ్. కానీ ఏంటంటే when balls are in contact, సో రెండు balls ఇలా కాంటాక్ట్ లోకి వచ్చినప్పుడు therefore సో ఎలాస్టిక్ collision కాబట్టి డిఫార్మేషన్ ఉంటుంది. There may be deformation, which means elastic P, which came from part of a KE matter. So దానికి ఎలాస్టిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వస్తుంది డిఫార్మ్ అయినప్పుడు. సో అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? విచ్ కేమ్ ఫ్రమ్ పార్ట్ ఆఫ్ KE. Therefore KE may not be conserved అంటారు. అందుకు KE may not be conserved. Next question, 6.09. Calculate the power of a crane watch which lifts a mass of 100 kg to a height of 10 meters in 20 seconds. సో ఇప్పుడు పవర్ అంటే ఏంటి? పవర్ అంటే మామూలుగా మనకి తెలుసు రేట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ కదా. రేట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ అంటే dW/dt. దీనికి డెల్టా W/ΔT when డెల్టా T tells to 0. సో వర్క్ డన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఏమవుతుంది? చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కదా. సో ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇంత హైట్ లో పెట్టాను 10 meters height లో. చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో అది mgh అవుతుంది. చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇస్ వర్క్ డన్ ఇన్ డెల్టా T టైం 20 seconds. సో ఇది mgh/t. సో m ఎంత మాస్ ఇచ్చాడు? ఎంత ఇచ్చాడు? m ఎంత? 100 kg ఇచ్చాడు. G 9.8. H 10 అనుకుంటే డివైడ్ బై 20 times. సో 5 into 98 అంటే 490 watt. ఓకే. నెక్స్ట్ 6.3. The average work done by a human heart while it beats. The average work done by a human heart while it beats once is 5.5 joules. Okay. The average work done by a human heart while it beats is 0.5 joules. Calculate the power of heartbeat. So calculate the power used by heartbeat. If it beats 72 times in a minute.
సో ఒక బీట్ కి 0.5 జౌల్స్ అంటే 72 టైమ్స్ అంటే 72 ఇంటూ 0.5 జౌల్స్ కొట్టడం చేస్తుంది. ఎంత సెకండ్ లో 60 సెకండ్స్ లో. సో 72 ఇంటూ 0.536 జౌల్స్ డివైడెడ్ బై 60 సెకండ్స్ అంటే ఎంత 6 టైమ్స్ 10 పౌండ్స్ అంటే 0.6 వాట్స్ పవర్ ఆఫ్ యూస్డ్ బై హార్ట్ 0.6 watts. So 36.31. So 6.31 now. Give an example of a situation in which the applied force does not result in a change in kinetic energy. Give example of situation in which the applied force does not result in change in kinetic energy. So మామూలుగా so applied force ఏంటంటే when a charged particle moves in uniform normal magnetic field ఎలా మూవ్ అవుతుంది. సో ఫోర్స్ అనేది ఇలా ఉంటుంది, లాస్ట్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో when a charged particle move in a normal magnetic field, the path of the particle is circular. As a given field is uniform, hence the radius of the circular path is constant. As force and central movement is tangential work done by the force is zero. సో అందువల్ల స్పీడ్ is also constant. సో ఏమవుతుంది, ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం కానీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ చేంజ్ ఉండదు కదా, ఎందుకంటే స్పీడ్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉండదు కాబట్టి కైనెటిక్ ఎనర్జీ చేంజ్ ఉండదు. ఏమంటారంటే when a charged particle moves in a uniform normal magnetic field, the path of particle is circular. So path of the particle అంటే circular ఉంటుంది. Path of particle is circular. So path of the particle circular అంటే hence the uniform. So hence the given field is uniform, hence the circular radius of the circular path is also constant. So given field is uniform కాబట్టి given field is uniform. Given field is uniform, hence the radius of the circular path is also constant. సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ ఫోర్స్ అనేది సెంటర్ అండ్ మూవ్మెంట్. సో ఫోర్స్ అనేది ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది టాంజెన్షియల్ గా. ఓకే, మూవ్మెంట్ అనేది ఇలా అవుతుంది, టాంజెన్షియల్ గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఆల్ ఫోర్స్ ఈ సెంటర్ అండ్ మూవ్మెంట్ ఈస్ టాంజెన్షియల్ వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్ ఇస్ జీరో. సో టాంజెన్షియల్ వర్క్ ఎంత అవుతుంది, ఈ ఫోర్స్ వల్ల వర్క్ ఎంత అవుతుంది, టాంజెన్షియల్ వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్ ఈస్ జీరో. సో అందుకు ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద is also constant. సో kinetic energy చేంజ్ ఉండదు అనమాట. సో దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ kinetic energy. ఈ ఎగ్జాంపుల్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 6.32. Two bodies of unequal mass are moving in the same direction. Two bodies of unequal mass are moving in the same direction with equal kinetic energy. Two bodies unequal mass moving in the same direction with equal kinetic energy. So two bodies brought to rest by applying retarding force. So the two bodies are brought to rest. The two bodies are brought to rest by applying retarding force. So retarding force apply చేసి రెండు బాడీస్ ని రెస్ట్ లో తీసుకొచ్చాం applying retarding force. Retarding force of same magnitude. రెండు మధ్య సేమ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం రెండిట్లకి. ఓకే, how would the distance moved by them before coming to rest compare? How would the distance moved by them before coming to the rest compare? So two bodies ఉన్నాయి. So two bodies of unequal mass moving with same kinetic energy. Ke1 is equal to Ke2. Only kinetic energy is same. So half m1 v1 square is equal to half m2 v2 square. So with equal kinetic energy, రెండు equal. So the two bodies brought to rest applying the same retarding force. రెండిట్ల మధ్య same force apply చేస్తాం. ఓకే, సో చేంజ్ ఇన్ kinetic energy is equal to work done by retarding force. రెస్ట్ లోకి వస్తాయి కదా. సో దీనికి సమ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఉన్నది, సమ్ రెస్ట్ లోకి వచ్చింది. సో ఎందుకే అగైన్స్ట్ లో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం. సో ఎంతైతే వర్క్ డన్ చేస్తావో అది చేంజ్ ఇన్ kinetic energy అవుతుంది. సో వర్క్ ఎనర్జీ థియరం తెలుసు కదా. వర్క్ ఎనర్జీ థియరం ప్రకారం
change in kinetic energy, change in Ke is equal to work done by the retarding force. Work done by the retarding force. Work done by the retarding force. So Ke of body ఏమవుతుంది? Kinetic energy of body is రెండింటికి చేంజ్ ఇన్ కైనటిక్ ఎనర్జీ. సో ఇనిషియల్ గా సేమ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి జీరో అయింది. చేంజ్ ఇన్ కైనటిక్ ఎనర్జీ అనేది కే ఆఫ్ బాడీ, ఇనిషియల్ కే ఆఫ్ బాడీ మైనస్ ఫైనల్ కే ఆఫ్ బాడీ జీరో కాబట్టి కే ఆఫ్ ద బాడీ అవుతుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిటార్డింగ్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. వర్క్ డన్ ఎంత అవుతుంది? రిటార్డింగ్ ఫోర్స్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్. As the K of the bodies and retarding force applied them is the same, both bodies travel equal distance before coming to the rest. So రెండు బాడీలు సేమ్, రిటార్డింగ్ ఫోర్స్ కూడా రెండింటికి సేమ్ కాబట్టి ఏమవ్వాలి? డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది రెండింటికి యాజ్ కేఈ ఆఫ్ ద is the K of the bodies and retarding forces applied on them are same, and retarding forces applied on them are same. సో రెండు సేమ్ కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది కూడా therefore same over. Therefore both bodies both bodies will travel equal distance before coming to rest matter. Before coming to rest. So rest కి వచ్చే ముందు రెండు సేమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తాయి. సో 33 ప్రాబ్లమ్ 6.33 అంటే a bob of mass m suspended by a light string length L is whirled into a vertical circle. So a block of mass m is suspended and whirled from a vertical circle as shown in the figure. So can we figure draw చేస్తాం. పాయింట్ ఫిగర్ ఇలా ఉంది. బాబు మాస్ వర్టికల్ గా ఇలా తిప్పుతున్నాం అన్నమాట దాన్ని. ఓకే, సో ఇది లెంత్ ఎల్. ఓకే, క్వశ్చన్ ఏమడుగుతుంటే what will be the trajectory of the particle? So what will be the trajectory of the particle if the string is cut at so what will be the trajectory of particle string is cut at point B? Option A, point B. A with B, C with X matter. Okay, correct. Point B, B option point C, C option point X. So ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఇది? When bob is whirled in a vertical circle, the required centripetal force is obtained from the tension in the string. So they అలాగా tension required centripetal force acquire చేస్తారు. Okay, when the string is cut, the tension the string becomes zero. The centripetal force is not provided as balls start to move in a straight line path along the direction of velocity. So ఎప్పుడైతే మనం స్ట్రింగ్ ని మన బాబ్ ఈస్ వరల్డ్ రిక్వైర్స్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ద టెన్షన్, స్ట్రింగ్ ఈస్ కట్, స్ట్రింగ్ కట్ చేస్తే అది అప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఆ డైరెక్షన్ వెళ్ళిపోతుంది కదా. సో స్ట్రింగ్ ఈస్ కట్, టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ బికమ్స్ జీరో అండ్ ద సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రొవైడెడ్ once the bob start move in a straight line along the direction of the velocity. ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ డైరెక్షన్ ఉందో ఆ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ is not provided as bob start to move in a straight line as path of the direction of velocity. So option A at point B and at point B. Suppose at point B at point B the velocity of B is vertically downward. The velocity vertically downward. Okay, therefore their string cut at B moves vertically downward. At point C అనుకుంటే అక్కడ ఎలా ఉంది? the velocity is along horizontal towards right. The velocity horizontal towards right ఉంది. So therefore the string cut out at C, bob moves horizontally towards right. So and next bob moves on the gravitational simultaneous and horizontal uniform speed. So it is a transverse on a parabolic path at vertex. Suppose at point X అనుకుంటే the velocity of the bob is along the tangent at X మాట. Okay, draw a tangent X. Therefore the string is cut at point C. The bob moves along the tangent at point ఈ డైరెక్షన్ లో bob move అయిపోతుంది. So also bob move under gravity simultaneously with horizontal speed. So the inverse from the parabolic path will vertex higher at C water. So next short answer type questions. Short answer is here. There are 6.34. First question. So a graph of potential energy E of X versus X as shown in the figure. So gravitational potential energy and versus X ఇచ్చాడు. A particle of energy E
E naught is executing motion on it. Okay, a particle of energy E naught is executing motion in it. The particle of energy E naught is executing a motion in it. Draw, draw graph of velocity and kinetic energy. Draw graph of kinetic energy. Draw a velocity and the kinetic energy. Draw graph of velocity and kinetic energy. And versus x for one complete cycle. For one complete cycle, AFA. Okay. So ఇక్కడ V of x ఇచ్చాడు వర్సెస్ ఎక్స్ మాట ఏవా వచ్చింది ఏఎఫ్ ఇది డి సిబి ఏఎఫ్ఏ. సో ఇక్కడ ఏంటి కైనటిక్ ఎనర్జీ వర్సెస్ ఎక్స్ వెలాసిటీ వర్సెస్ ఎక్స్ ఏమన్నాడు అంతే కదా. సో టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది? టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు కైనటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అని తెలుసు. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మనం వి ఆఫ్ ఎక్స్ అని ఇచ్చాడు. కైనటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ ప్లస్ వి ఆఫ్ ఎక్స్. సో కైనటిక్ టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఎంత? ఈ నాట్. సో ఈ నాట్ మైనస్ వి ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది కైనటిక్ ఎనర్జీ. సో at point A, E of x అంత E naught. సో 0. AE will be 0 at A point అనమాట. సో E of x 0. సో ఇక్కడ ఏంటి ఇప్పుడు at C and D ఏమవుతుంది? at C and D E of x అనేది 0 కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? KE అనేది మాక్సిమం ఉంటుంది. KE అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. సో ఇక్కడతో ఈ లెక్చర్ ఎండ్ చేస్తున్నాను. మన రేపటి నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.